stand up and welcome His Excellency the President. Wave. Thank you, Your Excellency. Kongwe. Thank you very much, Engineer Mibei. Sir, again, with your indulgence and your permission, allow me to welcome the Chief Executive Officer of Safaricom, Bwana Peter Ndegwa. Karibu, CEO. Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Governor, Dr. Jonathan B., Governor of Uasin Gishu, the home of champions, I should say, invited guests, all protocols observed, good afternoon. Habari ya mchana. Wananchi wa Kamagut, habari ya mchana. Cham get to gul. Your Excellency, I want to start by thanking you for hosting us here at Kamagut. And I want to speak both on behalf of Safaricom, but also on behalf of both the Safaricom Foundation, but also M-Pesa Foundation. It's a special school because it has produced many students, as we have seen today, as we went around, but in particular, Kenya's #1. The power of education cannot be overstated. Education is one of the gifts that we can give to our kids. It's one gift that we can give to our kids and our young people. It's about empowerment. Without education, many of us would not have been here and would not play the roles that we play today in society. I personally went to a school called Gaindethia Primary School in Nyandarua County, a school similar, a rural school that is similar to Kamagut. And last year I went to see how we can help the school to improve its facilities. We are happy to join you here, Your Excellency, as you visit your alma mater, as it's called, and partner with you and the Ministry of Education and the community from Kamagut to improve the learning conditions of this school. I'll talk briefly about the Safaricom purpose and the role that we play in education. Safaricom is all about transforming lives. We are the biggest supporter of Kenyan communities in various ways, in education, in health, in environment, but also in economic empowerment. Both through our business operations, in the way that we provide communication, but also through our two foundations, Safaricom and M-Pesa Foundation. Education holds the key to empowering people from all backgrounds, and I wish to appreciate the government, led by Your Excellency, the President, for committing to transform education in Kenya. Safaricom PLC, via M-Pesa and Safaricom Foundations, has over the past 20 years been investing in education across this country. We've consistently supported hundreds of schools through infrastructure support, laboratories, classrooms, and so on, building ICT network and supporting deserving students to achieve their goals through scholarships. Let me now briefly talk about Kamagut Primary School and Junior School as part of the initiative in our organization. We call it Dr. Zetu, but also Citizens of the Future, that we are supporting today, Your Excellency. One of the ways we create these opportunities by partnering with Kenyans who have dreams for their communities. We call this Dr. Zetu, but we also have other initiatives such as Citizens of the Future that run by M-Pesa Foundation, focusing on education.
It is through this framework of Citizens of the Future and Dr. Zetu that we're here to support this local community, and at a request of an old student of this school, Your Excellency, we are happy to be involved to uplift the school, but also the local community. We'll invest a significant amount towards construction and equipping a new junior school with modern facilities such as ICT and science labs. It is my hope that once this is done and ready, it will offer a very conducive learning environment for children to get the best education and to pursue their dreams and produce future leaders of this country, taking the example of Your Excellency. So our commitment going forward beyond infrastructure, the foundation is also developing a scholarship program for secondary education that will benefit thousands of learners from across the 47 counties. We are also collaborating with the Ministry of Education, and thank you, CS, to develop a model TVET program that can be replicated by other learning institutions. We target to impact 1 million learners over the next 3 years through these initiatives. So in conclusion, Safaricom is the biggest supporter of Kenyan communities. We support several passion points, including sports. Safaricom Chapadimba has been in this region recently, football tournament, and also this year, given it's an Olympic year, we are going to be supporting the athletics series, which we call Safaricom Athletics Series. And we know athletics is at the heart of this county, given that you have so many champions. This engagement provides a platform through which sportsmen and women have the opportunity to launch their careers. We'll continue to working with the government and like-minded partners towards this goal, because we believe that the role of business extends beyond making profits. In any case, we make the profits from the people in this country. Thank you very much for turning up today, and I look forward to the impact that this school will continue to have for the years, or over the years. Thank you, Your Excellency, for inviting us. Thank you, and we are happy to support and to partner with you to make future leaders that will truly be the future of this country. Thank you very much. And thank you, the entire Safaricom M-Pesa Foundation. Sir, allow me on behalf of, though I'm not an alumni, on behalf of the alumni of this school and this community, for allowing us, when we requested you to engage M-Pesa Foundation for this particular project, you gave us that permission. And we say thank you very much, because now we can see the fruits of that particular discussions. At this juncture, sir, allow me to appreciate my colleague, Professor Bitok, who is here, the PS for Immigration and Citizen Services, and two other people, the CEO of Teacher Service Commission and the CEO of the Kenya National Examination Council. And with that, sir, also allow me to invite the area MP, Honorable Janet Sitiene, to make her comments, acknowledge the members of the National Assembly, and guide us in that particular area of the members of the National Assembly. Karibu Mheshimiwa. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the 5th President of the Republic of this nation, the First Lady, Mama Rachel Ruto, all protocols observed. I wish to take this opportunity to welcome you home, Turbo constituency, home, Kamagut. It is very, very emotional day that this is where
your journey started, Your Excellency. And we feel privileged to have you around, Our Excellency. All these people, on behalf of them, we say, Karibu Nyumbani. Karibu ga President. Let me take this opportunity before I make my few remarks to welcome the members of Parliament, the members of County Assembly, through the Speaker, to come and just mention their names, introduce them, so that we move to the members of National Assembly. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, all protocol of staff, good afternoon. My name is Philip Muigai, Speaker of County Assembly of Uasin Gishu. Nimepatiwa hii nafasi ili niwaintroduce waheshimiwa wabunge wa County Assembly ya Uasin Gishu. Naomba tu kwa heshima wabunge wa County Assembly ya Uasin Gishu wasimame. Mheshimiwa Rais, wenye wamesimama hapa ni wajumbe wa Your Excellency, mwenye amesimama hapa ni Majority Leader Honorable Julius Sang, MCA Megun Ward. Ule Mheshimiwa Magrina Kebenei, Mheshimiwa nominated. Mwenye ako next ni Mheshimiwa Sarah Malil, Deputy Speaker wa County Assembly ya Uasin Gishu. Mheshimiwa Jonathan Ngetich, MCA wa Kaptagat. Mheshimiwa Nicholas Bitok, MCA wa Tapsago, hapa Mheshimiwa penye unatoka. Huyo Mheshimiwa anaitwa Kipchumba Torotich, Mheshimiwa Moiben. Next ni Mheshimiwa Thomas Yego, Mheshimiwa Tarakwa. Huyo ni Mheshimiwa Waiganjo, Mheshimiwa nominated. Ule ni Mheshimiwa Natui Benjamin kutoka huko Ngenyile, ni Mheshimiwa Rais. Mwenye anafuata Mheshimiwa Kiplombe anaitwa Mheshimiwa Lagat, Mheshimiwa kutoka Kiplombe. Alafu Maina Washira, Mheshimiwa kutoka nominated MCA. Alafu huyo Mheshimiwa Veronica Burgei. Hawa ni mmoja wapo wa wale waheshimiwa wenye bado maneno hayajakuwa sawa Mheshimiwa. Alafu Mheshimiwa Rais, wacha tu kwa sababu huyu ni area MCA, wacha kuja aseme jambo moja alafu atayesi kuketi. Bas, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, First Lady wetu wa Jamhuri ya Kenya Mama Rachel Ruto, Gavana wetu Daktari Jonathan Lilim, wageni wetu kutoka Safaricom, wajumbe wetu kutoka National Assembly, kisha na wajumbe wetu kutoka Uasin Gishu County Assembly, na wageni wote ambao wamekuja siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nachukua nafasi hii Mheshimiwa Rais ni kukaribisha hapa nyumbani. Karibu sana. Ongira ba kirais amu wako nyoga. Ongira ba kokeny. Bas kinge mite Mheshimiwa Rais at kinyanyun alejin tebe gari na nyuge bega. Ileja inyone kaitrane. Kaitrane age meje kingen kele ka konyo Rais nyoko katech agongen boisionik cheibwech amache asom kityo Rais boisionik aeng. Netai komi boisiek che choronokuk ngama kutini tugul ni amache sijengji betut sinyam logoi tugul. Nebo let Mheshimiwa Rais, ingat yu komi kijanaek tugul chikosomonso ak alak chekotore sukul mi gaa sibwat. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu tena nyumbani. Asante Mheshimiwa Rais. Pia tuko na waheshimiwa wa kitambo. Mheshimiwa Rais, wacha niombe tu wasimame alafu waheshimiwa wale wa kitambo au Mheshimiwa Rais au walikuwa waheshimiwa wa kitambo wa County Assembly ya Uasin Gishu. Asante Mheshimiwa Rais na Mungu akubariki. Asante. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, niweze kuwajulisha wenzangu wa bunge
wanaweza kusimama ili niweze kuwajulisha. Tuko na Mheshimiwa Phyllis Barto kutoka kule Moiben. Tuko na Mheshimiwa Sudi, mnamuita engineer, kutoka huko Kapseret. Tuko na Mheshimiwa CPA Ruto kutoka Keses. Tuko na Mheshimiwa Joseph Wainaina ambaye ni nominated MP. Tuko na jirani wetu rais ambaye ni twin brother ambaye ni Mheshimiwa Wasoi DK. Tuko na Mheshimiwa Meli kutoka kule Tindiret ambaye ni chairman wa education. Tuko na Mheshimiwa Timothy kutoka kule Elgeyo Marakwet. Tuko na Mheshimiwa Lelmengit kutoka Emgwen constituency. Na tuko na Mheshimiwa Cynthia kutoka kule Nandi, women rep wa Nandi. Ninajua tuko na leaders wetu ambaye wataintroduciwa na governor wangu, nitampa nafasi ili waweze kuongea. Rais, tuko pia na waheshimiwa wale waliyekuwa, kama wako waweze kusimama. Rais wetu, kuna wale ambao tulibishana na wao, nimeona hao katikati wao, waweze kutusimama na kupunga mikono yao. Mheshimiwa, kuna wale umewapatia kazi, na Mheshimiwa Rais, nitaomba pia ukipata nafasi, kuna wengine bado wamesalia. Tunashukuru na tutashukuru kwa wale pia hawajapata. Asanteni. Rais wetu, I want to thank Safaricom Foundation, M-Pesa Foundation, on behalf of these people, residents of Kamagut, for supporting this school through Our Excellency, the President of the Republic of Kenya. Thank you very much. Rais wetu, nikisimama hapa, niko na mambo machache tu. Nataka kushukuru kwa sababu kwanza umekuwa na mwelekeo na nia ya kuhakikisha ya kwamba uchumi yetu inaimarika ili wananchi wetu waweze kupata maisha mazuri. Na ninataka kukushukuru sana Rais. Na kupitia kwa hiyo mipangilio Rais, ukaweza kuteremusha fertilizer na wenye nchi wakapanda mahindi na wakavuna kweli kweli Rais. Nataka kushukuru kwa niaba yao. Nataka kushukuru Rais kwa sababu pia uliweza kufikiria wale wananchi ambaye wanagonjeka na hawana namna ya kuweza kujitibu, na ukaleta ile program ya badala ya NHIF ukasema kutakuwa na social health fund ambayo itasaidia wananchi waweze kuimarika kiafya. Na pia Rais ukasema utateremusha pesa kutoka 500 mpaka 300, na wenye nchi wanashukuru sana Rais. Rais wetu tunashukuru. Juzi kuna mama alikuja kwangu akaniambia, Mheshimiwa, mimi ni health promoter wako. Kwa hivyo Rais, umeweza kuleta health promoters katika kila village ili tuweze kukinga magonjwa ama kuzuia magonjwa hapo mbeleni kabla tuwe wagonjwa sana. Rais wetu, nataka pia kushukuru kwa hii watamu yako ambayo umeshika. The cash transfers has never delayed. Na wazee ukiona wamefurahi sana. It is always on time na wanapata hiyo pesa zao. Tunataka kushukuru Rais. Rais pia, tunajua kuna nafasi ambayo umetupa vijana wetu. Kama the PSS, tuko na PS Pelion, tuko na PS Ambassador Bidok, tuko na PS Tanui na wale wengine Rais ambayo uliwateua. Tunataka kushukuru sana. Ndiposa saa hizi tunashukuru kwa ajili ya kazi ambayo tunaona. Nataka niomba kwa unyenyekevu Rais, kwa sababu niko na mambo machache mawili tu nitaguzia niweze kufanya code switching. Liong'ony, koliane,
koe moek beek ako makitoroktai muren nelione neketu tuga. Kingen kele itu tugul kaa rais nenyo. Atinye kityo ng'oliot agenge anan ko aeng chebo Kamagut ini. Netai rais nenyo ko sugulini Kamagut. Kokokonech kitinye digital superhighway nemite agenda nengung. Ako ko tayari kokekone kilomita 10 ako takeyoiwe kilometers alak 60 kong'ete Eldoret akoi korekto akoi Webuye. So we really want to thank you because of the digital superhighway. Already the school has benefited. It is already connected. I don't know if you were told, Rais. The Kamagut Primary School is already connected, and we have other 100 sites on the last mile that are ongoing. And they have already brought computers to 8 schools. Kimeche kelechi ngongoi, cham kelen makitoldo mo, lakini kakasole tena ile tesetai boisiet eng kandoik chekikweiwech ak kikonech. Kitinye sukulitab Kamoret, rais nenyo. Kamoret ko kikotoret Ministry of Education kokoch chepkondok 17 million asikosich kotestai development. Lakini mekikitikin rais nekiyai lipanwek kimeche kele kongoi kimi mbaret amu kimining sukulit ilipanwek plotinik 17 kong'et plotinik 15 kokosome bichoto kole ako kwa konyit kot amu mates beit kale kisiling 100,000 plotit ako nguno koyochin 100 milionit ak 500 ichegei ak kot nemi orit yotok. Kimeche kesomin eng kamining'etabgei amu ngobunun kwanyinyen kabisa. Ara kongoi president amu angen ale iwendi iyoe kounoto. Tinye sukulit nebo Samoe model nekiketekwei kora kimeche kemwa kongoi amu inyendet. Ameche ale yenekit komi biikab kok chemi ekainik 2 akomi kora ekainik 2 chekokekas chemi Samoe model chemi Kamoret chendakialchin ekainik 2 ko kakekanapte sukulishek chotok simae beit kolen ngomakinyoru kiy achek akotetegei ak yu. Kitinye sukulit nebo Sambut Secondary kiokochi 13.9 million chekikitege dormitory nebo ghorofa nebo boys nenekit koborok sinyaiyotwei rais. Ara kasome ale waktos tibik kila ngawe alechini otaribo waktos tibik kole ndakaketekwei dormitory keboiboitu nebo kwong'ut. Angen ale meche sikomwaun gavana mite sipitalit nekamwoiwo boisiek nekiketech tinye kiy age tugul meche kityo facilities chebo maternity chebo lab keequipen kityo akereisen koit akot level 3 sikwai preventive health care neb Sambut health center. Excellency President, mameche ateb ng'weny amamwaun alechin kongoi amu ortinwek chekingen kele koibanganwech eng Uasin Gishu komugul. Mameche amwa amu kakakile makitoldo mo. Kemeche kelechin kongoi, kimeche siwate kitikin ingen le kisichin mama komeche lamit akine eng yu kobun yo kole sikomandae koit Kamagut akorekto koryebin lesero sosiani akipkorekto kwo loa sosiani konam laminin aker excellency. Noto somen yu nasome eng rani. Nebo let rais nenyo sianwa kitangen ale ka betung'ung rani. Kameche asomen eng kamining'etabgei. Kitinye Chemalal Farms akoi rani kotomo konyor title deed. Akobo chepyoso nebo Kapkeino nekikouit Wasiliano kakimeche sitoretech eng yotok sikosich konyor title boisiechu ak chepyosok cheosen che sigikchok amu kisiche ane sawiyot asikobit konyor titles. Kitinye Kiplombe 9 Farms angen ale kaitu rani akoe moek beek simwa ng'alyo rani rais ameche alechi kongoi amu kitorwech ng'alechotok bo Kiplombe 9 Farms kot konyor korenwai akonyor akichek quarters meng'otet. Angen ale manai chi imwa rana ko besiet age kosikotoretin Jehova. Nebo let ketinye Manzini
Kiawe akochi barwet waziri nebo environment. Amu kitokoto kokimeche kosoman kotokoker korok asikonai kole kilyochini sikobit kedikaseten. Amu kikonyor biik meng'otet koek kenyisiek chechang akotomo konyor taitolinik. Kikotar kasit surveyor. Kong'et kityo kikoi bichoto kedikaseten ak kikoi bichoto taitolinik. Somenyu notok rais amu kemi karani. Kiluen ngengera koimen. Kongoi mising. Ameche amwa ale nebo let nechome biik nebo kwong'ut akotinye county mzima kokamwa ortinwek. Nebo oeng ko ng'alekab sitimet. Ndekwengtoi sitimet akot kokwotinwek tugul. Kingen ole u emet rais ako kitiem akelen kongoi. Ndekwengtoi Uasin Gishu ini ikanaptoi kitikin kokakesopche. Ara ngoberurin Jehova ak kwaun nemie amu kisaun betusiek tugul. Ameche aib boroini nguno akur governor nenyo akasom sikotokwech Mheshimiwa Baya amu leader nenyo ak Mheshimiwa Farah amu leader nenyo. Ngatai senator sikotai governor, sorry. Kabaibaitu mising. Kongoi, karibu senator. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Ruto, Your Excellency, the First Lady, the Honorable Cabinet Secretary, all protocols observed. Mengigap Kamagut Dr. Botugul, Adamagatul, and Abjay Jamgay. Jamgay Gogin, Jamune Boy. Your Excellency, kwanza kabisa niruhusu tu kwa sababu niko na Senator wa Murang'a ambaye ni mwenyekiti ya kamati ya elimu, na leo hii hafla pia wanahusika, kwa dakika moja aweze kusema moja. Karibu Senator Nyotu. Na pia ni introduce Senator wa Nandi, Senator Cherargei, Senator wetu wa Nandi, pigia makofi. Halafu Senator wetu wa Nyandarua ya Murang'a aseme. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, and all protocols observed. Wananchi wa huku Uasin Gishu, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mimi jina langu ni Joe Nyuto, natoka kule Murang'a, seneta wa Murang'a, na kupitia kwa ufadhili na msaada wa rais nikafanywa mwenyekiti wa kamati ya elimu kule katika bunge la seneti. Your Excellency, I may not want to talk about the politics of this place because I do not come from here, but I want to thank you because of the commitment that you have shown towards education. When you came in, there was a big cry from everyone, Your Excellency, because parents were very worried that the young ones that were graduating from grade 6 would join high schools and maybe face molestation. Your Excellency, you appointed the Presidential Working Party on educational reforms, na wakasema kwamba watoto wale wakae kule katika shule za msingi, na hivyo basi ukapatia wazazi wetu afueni. Nataka nikushukuru sana, Your Excellency. Your Excellency, hakujawahi kupatikana kwamba katika mwaka mmoja walimu 56,000 wakaajiriwa kufunza mashule yetu. Hilo liwezekana kupitia kwako, Your Excellency, na ninataka kukushukuru kwa sababu the CEO TSC ametuhakikishia kwamba mwaka ujao serikali yako itaajiri walimu wengine 20,000. Nataka nikushukuru sana, Your Excellency. Your Excellency, we have been told by the Cabinet Secretary kwamba serikali yako imewachilia kuanzia wiki hii 30 wapate afueni na watoto wasipate kufukuzwa shule. Your Excellency, we want to thank you. Mimi nikiangalia sasa leo hapa tuko hapa, ukija hapa kuweka jiwe la msingi la shule ambayo itasaidia kukuza vipawa. Na mimi najiuliza ni kwa nini, Your Excellency, unapenda mambo ya elimu namna hii. Mimi nikifikiria wakati mwingine naona kuna mambo mengi sana elimu imekufanyia. One thing I'm sure, Your Excellency, is that had you not gone to school, you would not have been able to gather enough confidence to approach our beautiful First Lady, Rachel Ruto.
Na nafikiria hapo ndio sababu unapenda sana elimu, manake unajua vile ilikusaidia. Your Excellency, kuna mwalimu nimepata hapa ukamwambia alikuchapa sana. Huyo mwalimu nataka kumwambia alifanya kazi nzuri sana kuchapa rais. Manake asingefanya hivyo, rais angalikuwa nini? Rais. Kwa hivyo Your Excellency, ningalikuwa na kitu, ningalimzawadi huyo mwalimu. Lakini kwa sababu Your Excellency unajua seneti hatuna pesa, huyo mwalimu wacha Mungu ambariki na ambariki milele. Nataka nikome hapo, nikifika Murang'a nitapeleka salamu za watu wa Uasin Gishu. Asanteni sana, Bwana Yesu awabariki. Asante sana Senator Murang'a. Your Excellency, with your indulgence, because we have the chair of Education Committee in the National Assembly, na our Senator ameongea, wacha Mheshimiwa Meli ambaye ni chairman ya Education Committee katika National Assembly aseme moja, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, First Lady Mama Rachel Ruto, Waziri, all protocol observed, watu wa Kamagut, Chamgei, Chamgei. Our President, we are really very grateful as a republic to have you as our leader, because mwaka moja na nusu tangu ufike ofisini, the investment in education ambayo umefanya, hakuna rais yeyote tangu pate uhuru amefanya kama wewe. Kwa nini niseme hivi? Ukienda mambo ya TVET, uende mambo ya kuajiri walimu, uende mambo ya university funding, uende mambo ya capitation kwa mashule, you are one and the only one in the education sector. And I want to tell Kenyans that we hold the president hand and support him. Kwa nini niseme hivyo? Ukiona vile serikali imetoa pesa mwaka huu katika tukiwa bunge, almost 700 billion in education, watoto wetu hawastahili wakae nyumbani. Na tutakusupport kama bunge, tuone ya kwamba programs ya serikali katika bunge imepita vizuri rais. Amejekitoa mwa pick up Kamagut, pick up Uasin Gishu, watu wa Kenya. Tusiwe na mtoto nyumbani, akae nyumbani kwa njia yoyote. Vile serikali imetoa pesa ya capitation, vile serikali imetoa pesa kupitia NGCDF bursaries, vile serikali imepatana na Safaricom Foundation na all the private sectors, we are going to see a different country. Ya pili rais, katika education, kuna reforms umetoa through the Presidential Working Party. Na sisi kama kamati ya elimu, tuta make sure through the sessional paper, through bunge, all the reforms that has come through the Presidential Working Party are implemented in total. Ili hawa wananchi wa hapa, wananchi wa Kenya wafaulu na elimu iende mbele. Na ya mwisho, nataka nishukuru M-Pesa Foundation na all the private practitioners kwa education. You have supported the government by almost 20% kwa mambo ya elimu, almost 30%. Safaricom imeonyesha. I want to tell other players in the sector, muje pia ili mujenge mashule, musaidie watoto, and then we also invest in the technical part. Hasa mambo ya TVET. Leo mtihani imereleasiwa na hakuna mtoto alianguka, wote wamepita. Wote wamepita kwa sababu gani? Mtoto ambaye alipata D atapata certificate. Mtoto ambaye alipata C+ ataenda university. Mwenye alipata D- atapata diploma. Na wote tushike hawa mikono ili tujenge taifa letu. Rais, na kuhakikishia tutafanya kazi vizuri na tutaunga mkono serikali yako. Asante sana. Your Excellency, kwa kifupi wacha niseme kwa niaba ya watu wa hapa Uasin Gishu, shukrani nyingi sana kwako na serikali ambayo unaendesha, Your Excellency. Kwa sababu leo tuko kwa mambo ya masomo. Mimi nataka kushukuru kwa ile program ulianzisha ya funding ya university. Na nisisitize hiyo kwa sababu kuna watu wengi hawajaelewa vile hiyo program inaendelea. Lakini kwa ile marekebisho uliweka, Your Excellency, hiyo inahakikisha kila mwanafunzi anaingia kwenye chuo kikuu ama colleges, wakishapata pesa ya serikali kupitia help ya 1, huyo mtoto anapata mpaka anakamilisha shule.
Hapo zamani, Your Excellency, kuna basari ilikuwa inapeanwa kwa orphans kwa ile program ya zamani. Lakini mtoto alikuwa anapewa mwaka ya kwanza, mwaka ya pili basari inakosa. Sasa unauliza kwani wazazi walifufuka? Lakini kwa hii mfumo mpya ambayo umeleta, Your Excellency, umehakikisha watoto wote wanatoka familia ya chini wakipewa basari mwaka ya kwanza wanapata mpaka mwaka ya 4. Tunataka kushukuru serikali kwa sababu imetilia maanani watoto ambao wanatoka kwa jamii ambazo ziko chini. Ya pili, Your Excellency, zile pesa ambazo leo zimeriliziwa kwenda idara ya elimu na mashule zetu, hawa wazazi na wananchi ya Kenya watapata nafasi ya kufanya kazi zingine kwa sababu mambo ya elimu umeweza kuwasimamia kama serikali ya Kenya. Kwa upande ya afya, Your Excellency, mimi nataka kushukuru, ulinipa nafasi nikawa mwenyekiti. Lakini katika ile program ulilete, taifa hii ya Kenya sasa tuko na community health promoters 1,100. Na mimi nawapongeza Your Excellency kwa sababu umesikia kwa ushuhuda ya mjumbe wa Turbo. Hawa community health promoters wanatembelea kila mtu, haijalishi ni daraja gani katika maisha ambayo huko. Hata mjumbe anatembelewa, anaelezwa maneno ya afya na promotion. Tunataka kushukuru kwa sababu pia hawa community health promoters, Your Excellency, serikali yako inawapatia stipend. Kwa mara ya kwanza community health promoters wamepewa stipend na wamepewa kits ambaye itahakikisha wananchi wana afya. Mimi nataka kuomba wananchi hapa Uasin Gishu, community health promoter akitembea kwako, hawa ni watu wamepewa training, wako na kits ya kutosha. Imuch kwa bimanin pressure, imuch kwa bimanin bortab sukaruk, ako mauna mitwogik chemagat iyam sikoribok bortangung. Kwa hivyo yakabwa biikab community health promoters ka, okochi nafas kong'ololwok asikeng'irinde menwek. Your Excellency, mimi nataka kupongeza kwa ile Social Health Insurance Fund. Ile ya muhimu ambaye inakuza wa Kenya ni Chronic Disease Illness Fund. Your Excellency, tunasikitika kama wa Kenya kwa sababu ya mambo ya judiciary ambaye wamesimamisha hiyo program ambaye Wakenya wenye wanaugua ugonjwa wa saratani, pressure, diabetes wangepata matibabu bila kuuza mashamba yao tena. Mimi nataka kuuliza watu ya judiciary. Mimi sio wakili, lakini kupitia CPC nasikianga kuna mambo ya public good, kuna doctrine of sijui nini ambaye ingefaa watumie kuhakikisha mambo ya serikali haiwezi simamishwa kwa sababu ya mtu ameenda kotini. Kesi inaendelea, sisi tukiendelea kuroll out hiyo program. Kwa hivyo mimi naomba Your Excellency, serikali yako isirudi nyuma kwa sababu Wakenya wengi wanaumia kwa mambo ya matibabu. Na ile program ilikuwa imelete ingeinua Wakenya na kuondoa umaskini ambaye inaletwe kupitia gharama ya hospitali. Your Excellency, mimi sitaki kusema mambo mengi. Mimi nataka tu kuambia watu hapa nyumbani, pike baga. Serikali ini kitinye ne indojin president kwa serikali ini nenyo. Boisionik chekabwa kayorani komolen kop kecheng'ate. Kwa hivyo yo kipongoni ng'alekab emet ako tesetai boisionikab serikali, kemeche kemete kang'unyng'unyet. Anget konda nengeipchi korik alak murik, imach kune kebit iburan ametebe ile mieno kimie. Boisiet neuni nekararan kekochi nafas serikali kobwa boisionik choto. Kimeche kelechi president kongoi ng'alekab kabatisiet. Your Excellency, ng'alekab mbolea kichobwech. Mi kit age nekoichobwech ing KFC nebo ng'alekab toroktok cheimuchi wakulima ipkoib loan ak kwal tinget simakecheng'oti 45,000 netindoi mwaka 60 os tinget kosirin. Kongoi amu koikonech programit noto asikoib wakulima loan eng interest rate nemi ng'ony asikobit kwa barak kabatisiet. Kimeche kemwa kongoi. Kwa hivyo Your Excellency, ko ki kandoik chebo kayu chekinetech kemeche kelechin kitie serikalini ak keungani ak keribe amu kingen kele itinye maket nekararan asikosop Kenya. Boisiet nobo neranik cho kisomote Your Excellency, kemeche kelechi vijana chechok eng program nebo serikali nebo President Arap Ruto ko kokekon digital hubs ing kila ward. Kamagut yu kobitu digital hub. Kemeche vijana nyokwai kasitab computer kwa emotinwek alak koyae Kamagut yu.
Kimeche kelejin kongoi amu itinye tetutik chemiach chebo emetab Kenya. Amu sait Your Excellency akomeche kokasenenkei bichu. Ameche ichomwo eng boroin yatach Governor nenyo Mheshimiwa Jonathan Arabi asinyo kotesetai akotech. Orobokyi Governor. Yanyone. Akameche alejin Your Excellency pongezi. Kaiker register nengung nebo sukul komayu ko absent. Katebe kale hii kakimatiwe laketinyo kidogo anan. Ki hatari kabisa amu register mzima inye class mzima maek absent. Ko inye nekiboitiotap serikali akibire absent eng office akoi otuye ak ma. Thank you, our Senator. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Rachel Ruto, Chairman Safaricom Foundation, CEO Safaricom, Cabinet Secretary, Education, Governor Kakamega County, other MPs, other leaders, all protocol observed. Chamgei, Happy New Year. Your Excellency, kabla sijasema machache, waja nikuonyeshe serikali ya kaunti ya Uasin Gishu, wafanyikazi. Kwanza tunaanza, msimame everybody mwenye anafanya. Tuko na Engineer Parorot, Deputy Governor. Deputy Governor ni synonymous na Safaricom. Alifanya na Michael Joseph kwa muda mrefu sana. Na no wonder the spirit of Safaricom is hovering around here. Tunashukuru sana. Tuko na mawaziri pale ambao wamesimama na ma chief officers na chairman ya town. Nasikia mlisoma na yeye Bwana Kitur. Asanteni sana, ketini. Pili, Your Excellency, before I make some remark, we have some few guests that have come to visit with us, and they are our friends. I will suggest, Your Excellency, that I give each one of them a minute to say hi to us. One is Honorable Peter Kishungi. Karibu sana Kishungi, salamia sisi. Alafu mwenye anafuata baada ya Kishungi ni Dr. Mwiti. Alafu Honorable Owen Baya. Karibu. Okay, thank you, His Excellency. Kwa majina naitwa Peter Kihongi, mjumbe ya Kangema kutoka Murang'a. Lagu ya kwamba His Excellency, nimekuja kutembea hapa Uasin Gishu, niweze kuambia watu ya Uasin Gishu asante sana. Mungu awabariki kwa sababu nyinyi ni wazalendo. Nakumbuka juzi tulikuwa na rais hapa, tulikuwa tumetembea kanisa ya ACK. Na mlikuwa mmesukuma rais sana juu ya bei ya mahidi. Akawaelezea na nyinyi mkaweza kuitikia. Itoka nyinyi mlikuwa mna insist 5,000, si tunasukuma yeye ikuwe 4,000, at least bei ya uga iteremke. Lakini wananchi wa Uasin Gishu na wavulia kofia muliti mkanunuliwa 4,000, saa hii unga huko Murang'a tunanunua 150. Mjipigia makofi tafadhali. Sasa rais naye serikali yenye ilikuwa hapo bereni ilikuwa na nafasi ya kwamba ikitaka kufanya program wanaenda wanakopa. Wakitaka program wanakopa. Wakitaka kulipa deni wanakopa. Rais tunasema Mungu alikuweka wakati ile inafaa. Kwa sababu kaa sio wewe, umefika wakati hatuwezi kopa hata shilingi moja. Na wakati umeingia ukapata program ya kupea vijana wetu kazi. Program ya housing. Beleni tulikuwa imepitishwa watu watakuwa nakatwa 1.5%. Ile serikali ilikuwa pale beleni, wakati ilisikia malalamishi ikaogopa. Wakati iliogopa ikaenda ikakopa pesa. Program ikaanza. Rais kama ungekuwa board, vile umekuwa board kwanza kuongelesha wananchi wa Uasin Gishu, na vile umekuwa board ya kusema ya kwamba hiyo program kama ilikuwa imeanza, manyumba ilikuwa imeanza, vijana walikuwa wameanza kufanya kazi.
Kama angeogopa aseme isimame na yeye hata endelea kukata. Sisi ambao tunapata mshahara, sababu tunaelewana? Sisi ambao tunapata mshahara to sacrifice kwa ajili ya yule ambaye hana kitu na ule hapati. Kama vile wananchi wa Uasin Gishu, nyinyi ingawa mungeinsist ununuliwe giri 5 kwa gunia moja, mungeinsist na sisi wote wa Kenya tungekuwa tunalia juu ya bei. Lakini kwa wakati huu kila mtu ameshiba kwa ajili mlisacrifice. Kwa nini mimi nalipwa mamilioni wakati naambiwa nitakatwa ndio kijana mwenye ana kazi aweze kupata, naanza kulalamika? Hiyo ni haki ama si? Hiyo ni haki kweli? Kwa hivyo nawaambia wananchi wa Uasin Gishu, sisi kama wananchi wa Murang'a tuko nyuma ya rais, na wanaongea maneno ya maandamano. Sisi tuko chini ya kushikilia serikali hii, kusimama naye na rais uendelee kuwa bold, kwa sababu uongozi sio wa mtu ya kuogopa. Uongozi ni wa kufanya decisions which are right, na vile unasema you never go wrong when you do what is right. Kwa hivyo rais, tuko nyuma yako. Mambo ya maandamano, wale wanaongea ni wale hawapendi nchi yetu ya Kenya. Hii nchi yetu kama tungepata mtu ya kuogopa, ingekuwa already imekuwa auctioned kama nchi zingine vile mmeona zimekuwa auctioned. Lakini kwa sasa vile umeendelea, nchi inasimama na ndio wameamuka. Wameona umeshikilia nchi inaenda kusimama, ndio wameamuka, ndio wakuweka wasiwasi. Uendelee kusimama, uendelee kufanya haki, na ile kitu inatakikana tuweze kusimamisha nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo Bwana wabariki, aendelee kuwatendea mema, na asante sana tena wananchi wa Uasin Gishu. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Piga kura ni ngumu bawaji nitaye. Igere kunyo tano una komeje gira baje. Age warire time ande. Kakase. Otaje tayege. Ta na gure nerube. Mgeni wetu next anaitwa Dr. Mwiti. Amejua baki kabisa. Igele bichu wewe kaleki kororonen. Karibu sana mheshimiwa Dr. Mwiti. Asante sana Your Excellency the President, the First Lady, all protocols observed. Kama vile mmesikia majina yangu ni Shandra Kimweti, MP South Menti, Meru County, na nilete salamu kutoka kwa watu wa South Menti, the great people of South Menti, ambaye waliakirishwa na Governor Kelaito and the current Deputy Speaker of the Senate. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya masomo. Mimi natoa shukrani sana kwa watu wa Kamagut kujenga hii shule ikatoa president wa Kenya. Na Your Excellency, I have confirmed that you are Leo genius. Nikiona mahali wewe umetoka na ili vile umefanya kwa kazi ya masomo na vile unaendelea kuangalia maneno ya masomo, tumefurahia kama wa Kenya. Leo vile ulitembea shule ambaye nilisoma, Kamagut Primary School, mimi nataka kuwa associated na hii shule wakati wowote. Naleta salamu kutoka kwa elected leaders kutoka Meru County, na wameniambia niambie watu wa Uasin Gishu that watu wa Meru wako na rais as Excellency the President wako na nyuma yao, na vile walikuwa number 4 Kenya mzima kupiga kura, yeye watasikilia hii serikali na wataendelea kumuunga na kuunga wa Kenya na tupeleke Kenya mbele. Your Excellency, what you have done kwa ICT app kwa Mawons, it is a promotion of education to create employment, vile vile ku expose our young reader to the international world. Sisi Meru tunaendelea, Your Excellency. Itu maneno unasikia, sisi tunaendelea, tuna maendeleo na tunapeleka Kenya mbele na tuko nyuma yako, na ikiwa namna gani sisi tutakufa tukiwa nyuma yako.
Your Excellency, what you have done about the universal health care, the primary health care, ambayo imeenda kwa vijiji, ambayo diagnosis inakuwa pale chini, ni muhimu, na vile vile ikiwa supported by the 2 hospitals and by the referral hospitals. Kenya is a hub of health care in this region. Nikimaliza, Your Excellency, the issue of affordable housing, kama vile iko huko Singapore au Malaysia, sisi wa Kenya ambaye wana wako Azoras, tuko tayari kukuunga mkono, na tunaunga mkono project ya affordable housing, and it is not negotiable, Your Excellency. Sisi tuko nyuma yako kwa sababu tunataka Azura wapate manyumba. Asante sana, Your Excellency. Watu wa Uasin Gishu, sikirieni serikali. Hakuna wakati wa sisi kubeba masufuria, hakuna sisi wakati wa kufikiria ate kuna demonstration. Sisi hakuna kitu tunafikiria about share the government. Shika Kenya, Your Excellency, pereka Kenya mbele. Asanteni. Asante sana mheshimiwa, hiyo makofi inatosha. Na waletea mgeni mwingine tena, na nashukuru vile wanachunga saa. Nikaribishe ndugu yetu Honorable Owen Baya. Makofi. Thank you. Asante. Asante sana Governor wa hapa, Your Excellency the President and our First Lady. Mimi mesikia naitwa Owen Baya, mimi ni mbunge wa Kilifi County. Nyinyi mnajua Kilifi inakaa wapi? Kilifi ni huko mbali mwisho ya dunia. Ndio tunatoka huko. Lakini mimi niko hapa leo kushuhudia upendo na uzuri wa rais wetu huyu William Samoei Ruto. Kwamba mimi unajua nilikuwa kwa ile chama ile ingine, ile ya watu wa maandamano. Lakini toka nishikane na huyu William Ruto, wajua yule mtu wa maandamano alikuwa ameniweka kijiji. Mimi nakaa kijiji tu kuzunguka hapo. Lakini toka nishikane na William Ruto, mimi nimekuwa mbunge karibu wa taifa nzima. Ninatembea kila mahali. Leo niko hapa Eldoret, nikishuhudia kwamba huyu William Ruto anakuza vijana, anakuza waheshimiwa, anakuza wanasiasa, wawe wanasiasa wa kitaifa. Kule kwengine wewe unakuwa mtu wa kijiji. Kwa hiyo nataka kusema asante sana rais wetu kwa kunikuza, kunifikisha pale nimefika. I'm a testimony of your leadership. I'm a testimony of the love for this country that you have. Your Excellency, mimi nataka kushukuru sana kwa maneno haya ya elimu. You believe that education is a great equalizer. You just don't talk about it, you do it, and I have seen it here. Na mimi naamini kwamba zile reforms umeleta katika serikali kuhusu maneno ya elimu itaunganisha hili taifa la Kenya zaidi ya jambo lingine lile. Kwamba leo DCC ama County Commissioner atatoka kule kwa Wagiriama aje afanye kazi hapa kwa sababu amesoma, and watatengamana katika taifa la Kenya, na Kenya itakuwa moja kwa sababu you have invested in education. Continue to invest in education, that's where the future of this country lies. Secondly, Your Excellency, hii vita ya ufisadi, hii maneno ya mahakama, you are not fighting the judiciary, you are fighting corruption in the judiciary. And that is something that every Kenyan must stand up to join you to fight corruption in the judiciary. Hiyo ni kilio ya wanyonge na ni kilio ya haki. Manake leo ukienda mahakama ya Kenya, kama wewe ni mnyonge, kama wewe ni mtu wa chini, you can never get justice. Justice is bought. Justice is in the marketplace. Lakini mimi nakuunga mkono 100%. Sisi watu wa pwani, wanyonge pale, kama wewe huna fedha, you can't get justice. We must root corruption out of the judiciary, because that's where justice must be delivered, and must be just delivered because ni haki na sio kwa sababu wewe uko na pesa ya kununua haki.
So me, I'll join you, Mr. President, in that fight. Ile koti ya Malindi, koti ya Mombasa, we want corruption rooted out, ili watu wa pwani wapate haki mtu mnyonge akienda kotini. Lastly, Your Excellency, mimi nataka kusema hivi, hauwezi jenga uchumi wa Kenya kupitia kwa maandamano. Hauwezi. Hauwezi jenga utajiri wa nchi kama wewe unaambia watu waende wabomoe. Your Excellency, me, I will join you in the war against impunity in this country. Lazima mwanaume asimame achukue decision. This is the right way to go without being hesitant na bila kuogopa. Na wewe Rais William Ruto umeonyesha wewe una ushujaa wa kusimama na to make hard decisions for the country because we must go forward as a nation. And that we will support you. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wale watu kule ambao wanasema kwamba rais amefanya hivi, the solution to it is maandamano. Maandamano na fujo haiwezi jenga forward. I want to thank you. Na niwashukuru watu wa Kamagut kwa kumsomesha huyu rais. Hata mimi nimeona ile darasa amesoma, hata mimi nilisoma a better class than that. But here we have a president. Nyinyi mmemkuza, muendelee kumshikilia, ara sisi wa pwani tutaendelea kumshikilia ili azidi kuongoza hii Kenya, na Mungu ambariki, azidi kumpa ujasiri na mawazo na fikra njema aongoze taifa la Kenya. Thank you very much. Asante sana, Your Excellency. Aendelea kushangilia Mheshimiwa Baya. Kilifi sio karibu. Kilifi ni pwani, mwisho kabisa ya dunia. So the next speaker, baada tusalamia, it was not by oversight, the jina tuliwaja tu jina yake kidogo, Mheshimiwa Shole. Mheshimiwa Shole ametusaidia sana kama chama kwa kupigana na ile maneno ya kotini. So majigirango twenye kutubuchu boriet kotarwe niginge mengale ngelem boy state president ko ba lage kotini Shole nyoma imuji chebamurana na moimuji ora baki Mheshimiwa Shole. Asante sana, Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, Your Excellency, our First Lady, Mama Rachel Ruto, and most importantly, our mother, Mama Gogo Sarah, and all our visitors who are here today. Akta tugul, akpi tugul jabaga magut. Asa maga tagingay netab Jaiso ale chamge gogen. Nobatay amejawe kwa gongoi. Gongoi amukyo namej agorib Arab Ruto agogoe President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya. Gongoi bigap Kamagut. Gongoi pororioni. Agona ba amejagine amwa gongoi nenyu. Gongoi amukyo birwagura free. Gongoi amumanyo nyai campaign. Kyoleja piri Arab Ruto ngolin batay. Metawet kya un campaign. Kebirun kura. Kenamun certificate accident date sinde ibu no Arab Ruto kego ninengu. Agongoi mana muginyo go na certificate nenyu. Lakini haya nyagina ale kya ibu no Arab Ruto kya ibu anan maibu. Kongoi mi singing notok. Rani kumabetunyu. Matinye nafas amwangalek chechang amgage mwa akoba wakati ako chang taig. Ange na latinye nafasi tanyone betut agenge kengalal. Ngalecho governor gemwa. Choba sheria, choba ngalekab judiciary ak tuguk chetesetai ing boror ing emet. Kocham kongen bichu kole yakakurso anyone Kass FM aganet bororiet komugul. Iman anan ma iman? So betut age nyikengalal chotok so koitoek alak nafas komuch kongalal rani. Lakini ing rani kita nebo muhimu nikanyi keyoe. Amu kanyi kole president kongoi inga ulikirip ulikimuch kesomesha na koit ole mi. Today, Your Excellency, I am very inspired. I'm sure a lot of young people here are inspired. Kwa sababu vile niliona hiyo darasa yako, hiyo ya matope mahali ulianzia, ikanikumbusha wimbo yenye napenda sana by William Yelima. Inasema, hii sio ndoto yangu. Hapa nilipo si mahali ninakwenda. Hapa napitia tu kwa sababu naamini naenda viwango vya juu. And for you,
that is a true testimony. Ulisema hii siyo ndoto yangu, na hukubaki kwa hiyo nyumba ya matope, na leo Mungu amekuinua mpaka umekuwa president ya Republic of Kenya. Na leo president amekuja kurudisha Mwenyezi Mungu shukrani na community shukrani, na kuhakikisha wale watoto wenye watasoma kwa hiyo shule watapata facilities hata juu kuliko yake, na naamini watoto yetu watafika viwango vya juu vile mwambiaji alisema. And today nataka kusema kwa wale, sababu nimeona wanafunzi wengi wako hapa, nataka kuambia wanafunzi that do not be defined by your circumstances. Define your circumstances. Because if President Ruto did not make a deliberate decision to define his own circumstances, he would not be president of the Republic of Kenya today. Na naomba walimu, tafadhali tumia hii mfano uweze kufundisha watoto wetu kwamba inawezekana, kwamba maisha yao inaweza badilika. Na hiyo tutaendelea kusupport maneno ya watoto kusoma katika shule na kuweza kufika viwango vya juu vile tunawatakia. Na sana again, I want to say thank you very much to my friend Peter Ndegwa. Welcome to Uasin Gishu County, and thank you for supporting the school of our president. We truly appreciate that. Asante sana Safaricom. Kongoi mising ngatileyo tok ingelane aichi na ti sheria gelejo ngalal dakambili angal dakambili. So Your Excellency, you can see I follow the commands. I was told to speak briefly, and I've spoken briefly, even though there is a lot that I could have said. And most importantly, I've got my colleague here, kuna speaker mwenzangu, Honorable Farah Malim, huwa tunamuita constitution ya bunge. Yeye amekuwa bunge karibu miaka 30, huwa ananifundisha huko ile maneno inaendelea. Wacha nimuite aweze kuwasalimia. Honorable Farah, asante sana. Honorable Farah ole bagot ngro bak chamba inegile waipa kongo gage chenjorwe ne uni kunyu kai onkiroboki ageborchi keleji karubuga. I'm not saying anything. I'm saying karibisha ndugu yetu Farah Maalim, karibu kabisa, bigaya makofi ya ukweli hiyo. Asante sana. Your Excellency, the only language I can say here which is vernacular and which can be understood by my brothers and sisters here is Bokol, Konom, Tomon, Sogol, Sisit. But I cannot give a speech. Thank you very much. Your Excellency, I want to thank you and Her Excellency, the First Lady, for inviting me to join you on this very, very valuable occasion. Your Excellency, in my religion we say, you might love something so much, but it's not good for you. But you might hate something so much, but it's very good for you. I did not vote for you in the last election, but I'm glad that you came in as a president of this country. I am very happy that I did not get my wish in the last election, because I've seen what you are capable of doing. In line with my own, what Allah has said to us. Your Excellency, you have brought this country together. You have gone to the four corners of this country to unite this country. Please continue uniting this country. You have gone to the four corners of this world to create opportunities for Kenyans. Continue doing that. We are doing very well globally. Your Excellency, you have done so much for education, so much so that I have very little to worry about in my constituency. I have the resources and I'm able to take care of a lot of the needs of the young boys and girls in there.
As I'm talking to you now, I have sent to universities not less than 100 students who are going to study medicine, both inside and outside the country, through the support of your own government here. You have put the right team together, the team of Machogu and Belior CS, but now we have engaged one another and we're doing very well. Your Excellency, you took over the reins of this country when the economy of this country was in the ICU. Everybody knows that. Your predecessors literally robbed this country dry. Literally. Made the coffers of this country not only dry, but also put us into massive commitments, borrowed left, right, and center, and never used a lot of those resources for the development of this country. We have to call a spade a spade. That's a fact. Your Excellency, Kenyans have got to tighten their belts. If you want to get somewhere, you have to suffer a little bit. But I'm sure we are seeing light at the end of the tunnel within the shortest possible time. Otherwise, we were going to default in the payment of our own international global financial obligations. And if that happens, God forbid, it is very bad. Everything was going to come down crashing. But we are able to execute that very well, and you have done a fantastic job in the manner in which you have done that. Your Excellency, there is talk of the judiciary. I've said this many times before. There's nowhere in the world we are not trying to reinvent the wheel again. These things have been done. Have you ever heard a project in the USA where the court comes and says that the government cannot implement this? No. There is no democracy in the country where the executive, that's why it's called the independence of the three arms of the government, of the state. The role of the government is to execute and to govern and to allocate resources and to manage development without anybody coming in and interfering in that. The role of parliament is to make laws. And the role of the judiciary is to arbitrate what is brought to them, but which does not infringe on the independence of any of the other two arms of government. We have a rogue judiciary in the country right now. We need to get this right. I keep saying this all the time. We have to get right. Now you see the government allocates resources for this road, and the courts say, no, you can't allocate. There are orders. What kind of orders are those ones? There's nowhere in the world where democracy works like that. Have you ever seen in the UK when the government says this has to be done and the judiciary or the courts come in and say the government cannot do that? No, they can't. It's not allowed. So you have to say, to call a spade a spade. Parliament has got to exert its independence in legislation. The judiciary cannot come and tell Parliament what to do and what not to do. Your government, you are there to govern. You are there to allocate resources. You are there to bring development for the people of Kenya. You're only accountable to the people of Kenya. Nobody else. Nobody else. Your Excellency, thank you very much. You have reached out to us as the leadership from the North. We have had a meeting with you, more than 2 or 3 meetings with you now. And you are coming to our area and you have already initiated a lot of development. This is the first time in a very long time that we are seeing a president who cares about the 4 corners of this country. Mr. President, I congratulate you for that. You know that I'm not somebody who sings anything for sycophancy. I say facts the way they are. Kenyans know me for that. You have done a fantastic job in uniting this country. You went to Nyanza province, Luo Nyanza, initiated developments, even though your opponent, my good old friend, was from there. You went to our area, although we gave you very little votes, you have initiated a lot, and you are doing that in the 4 corners of this country. As we sit right now here, I can see you invited me from the north, there's Baya from the coast, there is Governor Baraza from Western, there is an MP from Kihungi is from Central, there is somebody from Eastern,
I mean, what more did we want? We have seen, I have lived in this country for the longest, and I have seen when government used to belong to a small community only. There was nothing that was for Kenyans. You've brought everything for Kenyans. We will support you 100%. I will be out there to support your programs, your political life, and whatever you have to do, we are there with you because you proved yourself worthy of our support. Thank you very much. Kagongo jemet olimbo emet olin kobun koragure media kago tanga jemet orabo kiogeny para malim. Next is my colleague Governor Barasa. Barasa Governor nebo Kakamega. Augilejiga Your Excellency kisubi tegutigu ingeni jeng jorono ag ingeni jeng tiliandit so gogale ngatwe kijiji amuyu Western Province ki go tunge bijugut ko mage moe agotinye giwe Western. So kilengongo Your Excellency waja tukaribishe my colleague Governor Barasa Munduanje Papa. Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, First Lady wetu wa kitaifa, Mama Rachel Ruto, my colleague Governor, tunamjua kama koti moja, itifaki zote zikingatiwa, hamjambo, chamge tugulu, mlembe. Kwanza kabisa, mimi nachukua fursa hii kumshukuru Rais kwa kunialika kuja hapa, kwa sababu mimi ni jirani wa Uasin Gishu. Ukitoka hapa kwenda Likuyani is only a few kilometers. Na Likuyani has a very special history na rais wetu, kwa sababu huko ndio First Lady wetu Rachel Ruto anatoka. So mimi nikiwa hapa, nimekuja kama jirani, nimekuja kama rafiki wa Uasin Gishu kwa sababu mimi napenda maendeleo. Rais wetu, I want to appreciate you. We share a lot in common. Ukiangalia mahali ambapo ulitangulia shule ya msingi ya Kamagut, it is similar to where I went to school kule Mumias East. Na mimi nashukuru sana walimu wa Kamagut Primary for giving us the 5th President of the Republic of Kenya. Mpigiwe makofi. Jambo la pili, pia mimi nachukua fursa hii kumshukuru Rais kwa kushirikiana na magovernors wote 47 kwa shughuli ya kuleta County Aggregation and Industrial Parks. Sisi Kakamega tulileta aggregation center yetu hapa Likuyani, na mimi najua tukishirikiana kwa pamoja itasaidia wakulima wetu wa hapa Uasin Gishu, kwa sababu aggregation center haina mipaka. Na mimi nashukuru sana Rais for your efforts to unite the country. Looking at political affiliations, yeye ni rais wa kuunganisha all the four corners, and I want to appreciate you.